Hey guys, welcome back to another video here on my channel. In this video, I'm going to be reviewing Rebel star Prabhas' The RajaSaab teaser. Before I begin this video, make sure you subscribe to the channel. So coming to the teaser అయితే very interesting గా ఉంది. Prabhas commands the screen with a calm regal presence fitting for the film titled The RajaSaab. The visuals are drenched in grandeur, lavish interiors, moody lighting, and an epic orchestra score. It sets the stage for a larger than life tale of royalty, power, and possibly vengeance. ఈ షాట్ లో చూస్తే ఎవరితో పోర్ట్రేట్ is hanging, and ఇది possibly the RajaSaab అవ్వచ్చు. And judging by the voice in this scene, portrait లో ఉంది సంజయ్ దత్ అనుకుంటా, and he's probably the actual owner of the house. Teaser లో effects looked cool. ఈ నెక్స్ట్ షాట్ లో చూస్తే ఈ అమ్మాయి వాటర్ లో ఉంది, అండ్ ఇది సినిమాలో పాసిబుల్లీ ఫస్ట్ హారర్ సీన్ అవ్వచ్చు. ఈ సీన్ లో మోస్ట్లీ ఈ అమ్మాయి రాజసాబ్ కి ఫస్ట్ విక్టిమ్ అవ్వచ్చు, అండ్ సీన్ ఎండ్ లో ఫసాక్ అవుతుంది. టీజర్ లో ట్రాన్సిషన్స్ were good. Prabhas' look in this teaser was very stylish. Prabhas' character in this teaser was very different compared to his recent films. Prabhas' recent teasers కంటే ఈ టీజర్ లో he plays more of a role. ఉట్టుటిగా అలా ఉండడం కాకుండా ఆఫ్టర్ ఆల్ ప్రభాస్ కి కొన్ని డైలాగ్స్ ఉన్నాయి. టీజర్ లో లవ్ సీన్ సీమ్డ్ నెసెసరీ, ఊరికే లవ్ ఉండాలని పెట్టినట్టు ఉంది. బట్ సరైన టీజర్ లో లవ్ సీన్ నుంచి హారర్ సీన్ కి టక్ అని షిఫ్ట్ అయింది, విచ్ సీమ్ లైక్ అ బ్యాడ్ ట్రాన్సిషన్ సీన్. ఈ సీన్ లో చూస్తే ఏదో కాంజరింగ్ సీన్ లాగా ఉంది. ఐ వండర్ హూ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్. టీజర్ లో నైట్ సీన్ ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ సేమ్ బులియా సినిమాలో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ లాగా ఉంది. ఈ సీన్ లో ప్రభాస్ అని గ్యాంగ్ ఏదో షాక్ లో ఉన్నారు. వాళ్ళు చూస్తుంది ఏంటో మేబీ ద రాజాసాబ్ దయం అవ్వచ్చు. ఈ షాట్ లో ప్రభాస్ సేమ్ షాక్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాడు, బట్ దెన్ ఈ సీన్ లో కొంచెం యాంగ్రీ లుక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తున్నాడు. ఇలా ఒక 5 షాట్స్ లో సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది. అసలు దానికి కారణం ఏంటో. పాసిబుల్లీ ఈ సీన్స్ లో రాజాసాబ్ సేమ్ ప్రభాస్ లాగా ఉంటాడేమో, అండ్ హీరోస్ రియాక్షన్ ఇది. కానీ ఈ 3 షాట్స్ లో ప్రాబ్లీ ఏమి జరుగుతుందంటే, ఈ ఫస్ట్ సీన్ లో రాజాసాబ్ విల్ బి రివీల్డ్ అండ్ హీరో విల్ బి షాక్ దట్ ద గోస్ట్ లుక్స్ జస్ట్ లైక్ హిమ్. ఈ నెక్స్ట్ సీన్ లో ఇది ఏదో పెళ్లిలాగా ఉంది. సో మేబీ రాజాసాబ్ ఈ పెళ్లికి వచ్చి ఏదో చేస్తాడు, ఆర్ ఇది మేబీ హీరోయిన్స్ పెళ్లి అవ్వచ్చు అండ్ హీరో షాక్డ్ అండ్ అప్సెట్ అవుతాడేమో. ఎందుకంటే ఈ షాట్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే ఏదో పెళ్లిలాగా ఉంది. ఈ షాట్ లో చూస్తే ఇది మోస్ట్లీ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ క్లైమాక్స్ అవ్వచ్చు, అండ్ ఈ సీన్ ప్రభాస్ అండ్ రాజాసాబ్ గోస్ట్ మధ్య ఒక ఫైట్ అనుకుంటా. దెన్ ఈ షాట్ ఏదో ఎమోషనల్ సీన్ అవ్వచ్చు. దానికి కారణం ఏంటో. పాసిబుల్లీ ఈ సీన్ లో హీరో గోస్ట్ గురించి ఒక పెద్ద నిజం తెలుసుకుంటారు. లైక్ ఇన్ ఓమ్ బీమ్ బుష్ హౌ శ్రీ విష్ణు ఫౌండ్ అవుట్ ద ట్రూత్ అబౌట్ ద గోస్ట్ సంపంగి. టీజర్ లో సంజయ్ దత్ అపియర్స్, అండ్ తన లుక్ కైండ్ గివ్స్ మీ డంబల్డోర్ వైబ్స్. హ్యారీ పాటర్ అండ్ ద హాఫ్ బ్లడ్ ప్రిన్స్ లో ఉన్న డంబల్డోర్ లుక్ ఉంది. ఈ షాట్ లో వీళ్ళిద్దరూ కమీడియన్స్ అనుకుంటా, అండ్ వాళ్ళు ప్రాబ్లీ ప్రభాస్ తో పాటు హౌస్ లో వెళ్తారు అనుకుంటా, అండ్ వాళ్ళు ఉన్న రూమ్ బయట సంథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఏంటో తెలీదు. ప్రాబ్లీ ఇది ఒక మైనర్ స్కేర్ సీన్ అవ్వచ్చు. ఈ 3 సీన్స్ లో చూస్తే వీళ్ళందరూ సేమ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు. పైన వాళ్ళు చూస్తుంది ఏంటో. మేబీ ముగ్గురు గ్రూప్స్ కి రాజాసాబ్ గోస్ట్ తో ఎన్కౌంటర్ ఉంటుంది, అండ్ అందరికీ సేమ్ థింగ్ అవుతుంది విత్ ద రాజాసాబ్ దయం. కానీ ఏం జరుగుతుందో సినిమాలో చూడాలి. ఈ షాట్ లో గమనిస్తే ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ రివర్స్ లో ఉన్నారు, బట్ దెన్ కింద వీళ్ళు ముగ్గురు గ్రౌండ్ మీద ఉన్నారు. ఆ వండర్ ఈ రివర్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, బికాస్ సేమ్ రాజాసాబ్ మోషన్ పోస్టర్ స్టార్టింగ్ లో రివర్స్ లో చూపించారు. సో ఐ వండర్ అదంతా ఎందుకు అండ్ రీజన్ ఏంటో. ఈ షాట్ లో ఇక్కడ కౌస్ ఐ లో ఒక పర్సన్ కనిపిస్తున్నారు కదా, సో ఐ వండర్ ఈ పర్సన్ ఎవరు. చూస్తుంటే తను ఏదో టెంపుల్ లాంటి ప్లేస్ లో ఉంది, అండ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ చేస్తుంది అనుకుంటా కౌకి. ఈ సీన్ లో ఎవరో అప్ సైడ్ డౌన్ హ్యాంగ్ అవుతున్నారు. ఐ వండర్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద హీరో, అండ్ ఈ పర్సన్ కి ఏం జరుగుతుందో. ఐ వండర్ వాట్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఇస్ దట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఇది పాసిబుల్లీ ఏదో రిచువల్ ఆర్ సాక్రిఫైస్ లాగా ఉంది, హెవీలీ ఇన్స్పైర్డ్ బై ఏన్షియంట్ ఆర్ మైథలాజికల్ ఇండియన్ ఎస్థెటిక్స్. ఈ నెక్స్ట్ షాట్ లో ఇది ప్రాబ్లీ సంజయ్ దత్ అనుకుంటా. హీ సీమ్స్ టు బి పొజెస్డ్ బై ద గోస్ట్, బట్ ఈ షాట్ లో విఎఫ్ఎక్స్ తో చేశారని తెలుస్తుంది. ఇట్స్ టూ ఆబ్వియస్. టీజర్ లో ఇది రియల్ అని అనిపించాలి. ఈ షాట్ లో అర్థమైపోతుంది దట్ సంజయ్ దత్ కి మహల్లో ఉన్న గోల్డ్ అంటే పిచ్చి. బట్ ఏంటో. ఈ షాట్ లో ఈ కొత్త క్యారెక్టర్ కమ్స్. దిస్ పర్సన్ ఒక ప్రొఫెసర్ అవ్వచ్చు. మేబీ రాజాసాబ్ గురించి దిస్ పర్సన్ కమ్స్, బట్ అతను ఎవరు ఫేస్ రివీల్ అవ్వలేదు. మేబీ ఇది ఒక థ్రెట్ సీన్ అవ్వచ్చు. దిస్ నెక్స్ట్ షాట్ లో ఏదో డాన్స్ జరుగుతుంది. నాకు తెలిసి ఇది మూవీలో ఒక సాంగ్, అండ్ మోస్ట్ లైక్లీ మూవీ మేకర్స్ ఈ సాంగ్ త్వరలో రిలీజ్ చేస్తారు. ఈ షాట్ లో ప్రభాస్ చేసిన స్టంట్ వాస్ కూల్. ఈ సీన్ ఏంటంటే ప్రభాస్ అండ్ రాజాసాబ్ గోస్ట్ మధ్య ఫైట్ అనుకుంటా. మోస్ట్లీ క్లైమాక్స్ లో వస్తుంది. ఈ సీన్ లో అసలు ఏం జరుగుతుందంటే రాజాసాబ్ గోస్ట్ ప్రభాస్ ని పజెస్ చేస్తుంది అనుకుంటా, అండ్ ప్రభాస్ తో ఒక పెద్ద ఫైట్ ఇది. ఈ సీన్ మూవీలో ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. నా ఎక్సైట్మెంట్ అయితే వేరే లెవెల్. ఈ షాట్ లో చూస్తే ఇది ఒక ఇంటెన్స్ మూమెంట్ గా ఉంది. ఈ సీన్ లో ఈ పీపుల్ అందరూ ఆర్ రీచింగ్ అవుట్ ఇన్ డెస్పరేషన్ అట్ ప్రభాస్. ఐ వండర్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు. పాసిబుల్లీ వీరు ప్రిజనర్స్ ఆర్ ఎన్స్లేవ్డ్ పీపుల్ అవ్వచ్చు. ద గ్రూప్ అపియర్స్ టు బి ట్రాప్డ్ ఆర్ హెల్డ్ బ్యాక్ పుషింగ్ ఫార్వర్డ్ with anguish. Prabhas's hand could represent a breakthrough, sacrifice, or act of resistance. The red and yellow thread
Kalava or Mauli. On the wrist is a religious thread in Hindu culture, symbolizing protection and sacred commitment, implying the character's spiritual or divine strength. The golden elephant statue blurred in the background suggests royalty, tradition, or a palace setting, reinforcing the title RajaSaab. The pushing crowd could hint at themes of class struggle, revolution, or suppression. Isin lo, this is a ritualistic chamber or a forbidden shrine. The color grading, dark palette, and fiery glow suggest dark magic, occult practices, or supernatural energy. The fiery circular structure at the center resembles a web or magical seal, likely a gateway or cursed artifact. The spiderweb pattern surrounding the structure suggests entrapment or ancient curses. Several tribal masks and idol heads around the walls may indicate an ancient tribal or shamanistic origin. The presence of books, scrolls, and totems indicate knowledge of forbidden lore. The vines creeping through the room implies that this is an abandoned or forbidden area, overtaken by nature over time. The first image feels rooted in devotion, humanity, and sacrifice, while the second dives deep into occultism, ancient powers, and dark mysticism. These scenes together imply that Prabhas' character might be caught between two worlds, a protector or chosen one forced to confront dark ancient forces. ఈ నెక్స్ట్ షాట్ మూవీలో రాజాసాబ్ గోస్ట్ లో పాస్ సీన్ అనుకుంటా. చూస్తుంటే వీళ్ళందరూ ఏదో రిక్వెస్ట్ అడగడానికి వెళ్లారేమో, but ఈ pass ఉన్న monarch probably dismissed them, and in this scene they are probably being casted out of the palace. ఈ నెక్స్ట్ షాట్ లో చూస్తే ఇది ఏదో Catholic church లాగా ఉంది, and judging by the tone and the number of people, a respected person may have died, possibly someone related to the protagonist. This could emotionally motivate RajaSaab's next steps or unveil his backstory. RajaSaab might be entering a new phase in his arc, maybe sharing his past or confronting something painful, possibly hinting that RajaSaab's journey is destined or blessed despite his troubled path. ఈ షాట్ లో ఇది possibly RajaSaab's family అవ్వచ్చు, because ఈ షాట్ లో ఈ umbrella ఉంది కదా, the umbrella is the background as a sign of royalty and respect, often used in temple processions or kingly figures. So because of that, these people could possibly be RajaSaab's family, since RajaSaab is someone of royalty. A yellow saree lo ఉన్న person is possibly RajaSaab's grandmother or mother, who possibly is a queen-like matriarchal figure in his backstory. This occasion could be a coronation or housewarming, hinting that RajaSaab may have once been estranged and is now returning to reclaim legacy or power. The meticulous organization of people and rituals hints that this isn't just a religious event. It's stage setting for a royal welcome or even divine recognition of RajaSaab's status. A prelude to RajaSaab's grand entrance, could be marking the start of a festival, coronation, or return of the king to his people. ఈ షాట్ లో ప్రభాస్ వాడుతున్న వెపన్ ఏంటో. ది షార్ట్ క్లైమాక్స్ సీన్ అనుకుంటా. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ప్రభాస్ రాజాసాబ్ గోస్ట్ తో ఫైట్ చేస్తున్నాడు. గోస్ట్ ఈ సీన్ లో ఇన్విజిబుల్ అనుకుంటా, అండ్ ప్రభాస్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు డిస్ట్రాయ్ ఇట్ విత్ హిస్ వెపన్, బట్ ద దయ్యం సీమ్స్ టు బి డాజింగ్ హిమ్ అండ్ హిస్ ఫైర్. దాని వల్ల ప్రభాస్ మొత్తం ప్యాలెస్ ని తగులుపెడుతున్నాడు. ద టైటిల్ animation in the teaser was cool. The title card shot in the teaser is a perfect microcosm of what the RajaSaab is aiming for. The transition from Prabhas's fire up to the title card was very sleek and the transition flowed well. Teaser లో టైటిల్ కార్డ్ అయినాక ఈ షాట్ అయితే నాకు దమ్మని జంప్ స్కేర్ ఇచ్చింది. బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ షాట్ చూస్తే ఇంకంతే పైకి పోతారు. I wonder what ఈ zombie ghost thing ఏంటో. మేబీ ప్రీవియస్లీ మ్యాన్షన్ లో ఉన్న పర్సన్ అవ్వచ్చు, or మేబీ ఒక vampire అవ్వచ్చు. This creature could be a cursed royal figure. The creature might represent a dark secret that the royal family tried to bury, maybe a family member or a part of RajaSaab's own split nature. The bloody veins on the face might hint at blood curses, family betrayals, or magical pacts gone wrong. The figure might not just be a random monster. It could be a mirror version or ancestor of the RajaSaab. Alternatively, this could represent RajaSaab's inner demon, shown literally to explore psychological horror. Heroine's shots seem kind of overly lavish and ఊరికే introduce చేసినట్టుంది. Heroine కి romance shots తప్ప ఇంకేం షాట్స్ లేవు. హోప్ఫుల్లీ మూవీలో ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది, లేకపోతే అనవసరంగా టైము డబ్బు రెండు బొక్క. ఎండింగ్ షాట్ లో ప్రభాస్ ఇలా వణుకుతుంటే కాన్సర్ కి సలార్ ఇలా వణుకుతున్నాడని. ఒకప్పుడు ఎంత ట్రై చేసినా తీయలేని ఐస్ క్రీమ్ స్కూప్ లాగా ఉన్నాడు, కానీ ఇప్పుడు ఈ టీజర్ లో ఎండలో పెట్టిన మరో సెకండ్ లో కరిగిపోయిన ఐస్ క్రీమ్ లాగా ఉన్నాడు. టీజర్ లాస్ట్ షాట్ లో ఇక్కడ వస్తుంది ఏంటో. హ్యాండ్స్ చూస్తుంటే ఏదో డెవల్ గోస్ట్ లాగా ఉంది. మేబీ వేరే గోస్ట్ ఆ ఇంట్లో ట్రాప్డ్ ఉంటది. దిస్ ఆల్సో మైట్ బి అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద RajaSaab ghost. టీజర్ లో there is a brief glimpse of a ceremonial item, possibly a gavel or royal seal, suggesting this isn't just a personal drama. It hints at a legal or dynastic authority. Perhaps Prabhas' character will preside over justice or family legacies. Prabhas often appears in silhouette or backlit positions with rays of light framing him, emphasizing his enigmatic presence and foreshadowing a reveal of inner strength. The contrast between shadow and light may symbolize moral complexity or hidden agendas. Thaman's score gradually builds, indicating a mounting tension. The beats align with select cues in the teaser. A knife laying on the table, clenched fists,
and darting camera angles suggest conflict is just beneath the ceremonious surface. If you see the background motifs, floral carvings, and repeating arches, these mirror classical royal architecture, reinforcing themes of heritage and lineage. The teaser shows us that in cinema law there will be dual walls. The fusion of prompt and underlying tension, weapons and guarded glances, points to a dual narrative, public majesty versus private battles. Prabhas's measured expressions hint at an arc from quiet power to decisive action. The teaser's crescendo suggests that we will witness a transformation, perhaps from compliance to uprising. The ceremonial scene, or cane, combined with regal hall interiors, indicates key sequences may take place in formal settings, court, palace chambers, or council scenes. ఇంతకీ ఈ portraitలో ఉన్నది confirmed I feel is Sanjay Dutt. The portrait subtly hints that Sanjay Dutt might be more than just a supporting guest, perhaps an ancestral spirit or antagonist haunting the property. This positioning gives him ghost-like significance early on. Prabhas flashes two distinct styles, one suave and romantic, the other eerie and ghostly. It aligns with his rumored dual role as both grandson and grandfather/ghost. The transitions are quick but unmistakable. The teaser gives glimpses of an opulent, cavernous Hayville, not a typical film location. Reports say the 41,256 square feet medieval mansion was specially built for this film. The space feels alive, almost like a character itself. In this shot, Prabhas appears inside a fractured mirror frame, on the left side in a confident, well-lit pose, and on the right, dimly lit and eerily calm. This subtly suggests his supernatural alter ego, the Raja, and hints at a psychological mirror motif throughout the film. In the opening outdoor shot, while Prabhas is walking, a bird's shadow swoops overhead immediately after the haunted mansion door swings shut. It's too deliberate to be background noise. A visual callback to traditional Indian folklore where birds signal spiritual transitions. ఈ షాట్ లో ఇక్కడ ఉన్నది Prabhas. These fast-moving, translucent humanoid figures appear to be ghosts, spirits, or hallucinated warriors. The fast-running figures seem symbolic, likely spirits of the past, soldiers from another era, or a vision triggered by the haunted environment. Their appearance right as Prabhas stands still suggests he's either witnessing a spiritual flashback or is in a space where time or reality is breaking down, reinforcing the horror fantasy tone in the film. The title card in the teaser emerges in deep red letters, reminiscent of antique metalwork. Milky white streaks drip down the letters like blood, but closer inspection shows their shape like miniature ghost hands grabbing at the name, foreshadowing that the RajaSaab isn't just a claim, it's a threat. Whenever Thaman S's haunting choir escalates, the candle flames behind Prabhas flicker rhythmically. It seems electrical rather than natural, implying an unseen presence actively controlling the environment, not just ambient wind. In the segment showing Prabhas swinging burning ropes, look closely at the floor beneath him. It's subtly checkerboard patterned. The alternating black and white squares could symbolize a game between him and the undead, Raja, suggesting a battle of wits, not just strength. There's a moment where Prabhas stands before a wall of old frames. One frame briefly reflects a pale face behind him, but when he turns, no one's there. The fleeting presence lasts less than a frame. Blink and you'll miss it. The mirror imagery and floor pattern suggest Prabhas's two personas, mortal man versus ancestral spirit, in a cerebral game for dominance. Bird shadows and candle synchronization point to supernatural forces actively shaping his fate. As the background score transitions, there's a melodic phrase echoing from Maruthi Thaman's hit Guntur Karam, a nod to fans. E shot low, right when Prabhas draws his weapon, the frame subtly glitches for 0.2 seconds. This editing flourish implies a shift into a different realm, a stylistic choice the director uses to denote supernatural sequences. An ultra brief close-up, barely a single frame, of a carved inscription that reads RajaSaab in classical Telugu script. A clever pun on Maharaja Saab and key lore for collectors. In shot low, there's a tightly framed shot of Prabhas looking toward a sprawling valley. This isn't just to showcase the hero, it establishes the world building, suggesting a sweeping, possibly historical or political conflict backdrop. A quick cut montage, train wheels, sword hilts, roaring crowd. Notice how it's synced to the beat, foreshadowing that the score will play a crucial role tying visuals to emotional peaks. There's a flicker of smoke/fire behind a silhouetted figure, likely signaling a pivotal violent event central to the plot. The brief frame fades fast, but it's not incidental. Focus briefly shifts to a ring eked with RS initials, presumably stands for RajaSaab. It may mark a royal lineage or secret society central to the story arc. Ishot low, a throne's backrest embellished with the lion's emblem is shown, symbolizing power, fearlessness, and possible royal heritage intervened with the protagonist's journey. He shot low in an extreme close-up. You can see a tear rolling down his cheek while emotional music swells, implying personal tragedy is a major emotional driver, not just heroics or action. Rebellion, royalty, redemption, hinting the film balances political intrigue, rebellion, lineage justice, royalty, and emotional resolution.
redemption. A reflective shot of Prabhas rebuilding composure after the tear, suggesting duality in his role, vulnerable yet yielding. As the teaser begins, there's a quick pan over the Grand Havel. Notice at the top left window, the curtain moves without wind, hinting early on at a spirit presence inside. On the musical beat in this shot, focus on the dancer in the candlelight. A silhouette stands just behind her, briefly visible in the flicker. In this shot, just behind the hero in the action setup, the shield is visible. A shot low, there is a faint line silhouette etched into the metal. In this scene, Prabhas raises his arm, and at exactly this shot, you'll see a faint crown outline reflected on the stone wall behind him. Between 28 to 29 seconds within the teaser, there's a distant bell chime aligned perfectly with a torchlit doorway shot. A subtle audio cue for awakening. A shot low, if you look right here, you will catch a small brass compass embedded in the stone floor. Teaser ending low, it says that ఈ cinema will be the biggest horror fantasy Indian film. మరి ఎంత పెద్ద ఫిల్మ్ అవుతుందని December 5th చూడాలి. Overall, the RajaSaab teaser was a powerful and intriguing glimpse into what promises to be an intense cinematic experience. With its striking visuals, gripping background score, and a commanding presence from the lead actor, the teaser successfully builds anticipation without giving too much away. It hints at a storyline filled with drama, power, and action, leaving fans eager for the full trailer and eventual release. Well guys, that's all. If you enjoyed this video, make sure you like, comment what you thought of the RajaSaab teaser, share, subscribe, and hit that notification bell icon so you're notified for all my uploads. Have a good day. See you next time.